হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগতম সি শার্প ফর আনইনিশিয়েটেড কোর্সে। আমাদের আজকের ডিসকাশনের টপিকস ইনহেরিটেন্স। ইনহেরিটেন্স অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পিলার এবং সি শার্প হ্যাজ এক্সট্রিমলি গুড সাপোর্ট ফর ইনহেরিটেন্স। সো আমরা ইনহেরিটেন্সের অন্যান্য ডিটেলস নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করবো। সো প্রথমে আসছে ইনহেরিটেন্সটা কেন প্রয়োজন, হোয়াট ইজ দ্য মোটিভেটিং ফ্যাক্টর বিহাইন্ড ইনহেরিটেন্স। সো যেটা হয় কম্পারেটিভলি কমপ্লিকেটেড অ্যাপ্লিকেশনে একটা টাস্ক অ্যাচিভ করার জন্য অলমোস্ট অল দ্য টাইমই যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিমিলার টাইপ অফ টাইপ অনেক সময় ডিফাইন করার প্রয়োজন হয়। কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখালে বিষয়টা হয়তো আরো অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে, বাট আমরা সেদিকে যাব না। আমরা দুটো এক্সাম্পল দেবো। সো ফর এক্সাম্পল আমরা ধরি যে আমরা একটা ফিনান্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করছি। উদাহরণ হিসেবে আমরা বিকাশের কথা চিন্তা করি। আমরা বাংলাদেশে যারা আছি তারা বিকাশ অ্যাপটা সম্পর্কে আমরা জানি। সো বিকাশ অ্যাপ ইউজ করে ফর এক্সাম্পল আমরা ডেবিট কার্ডের বিল দিতে পারি। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা বিভিন্ন ব্যাংকে আমাদের যে অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে আমাদের বিকাশে আমরা টাকা ডিপোজিট করতে পারি। বিকাশ এক্ষেত্রে অনেকটা ব্যাংক যে কাজ করে অনেকটা ওইভাবেই কাজ করে। এখানে আমরা এসেন্সিয়ালি টাকাটা আমাদের অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে আমরা ডিপোজিট করতে পারি। সো আমরা যদি এটাকে মডেল করার চেষ্টা করি, অ্যাকচুয়ালি দেখা যাবে যখনই আমরা যত ডিটেলস লেভেলে যাব তখনই দেখা যাবে যে আমাদের যে টাইপগুলো ডিফাইন করা লাগবে সেই টাইপগুলোর মাঝে অনেক বেশি সিমিলারিটিজ আছে। So for example, credit card and debit card carded general behavior গুলো যদি আমরা চিন্তা করি, mostly they will be similar, but they are definitely not the same. So ঠিক সেরকম ভাবে আমরা যদি বিকাশের রেসপেক্ট থেকে আমরা চিন্তা করি, আমরা এই কার্ডের অপারেশন গুলো বা কার্ডের থ্রুতে কার্ডের জন্য অপারেশন গুলো বা ডিপোজিট রেসপেক্টে যদি আমরা চিন্তা করি, there will be a lot of types যারা একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড এবং there will be a lot of commonality in between them. So আরেকটা এক্সাম্পল হতে পারে, লেটস আমরা একটা ই-কমার্স সাইট আমরা ডিজাইন করছি। ই-কমার্স সাইটের ব্যাকএন্ড আমরা ডিজাইন করছি এবং ই-কমার্স সাইটটা লেটস সে ট্যাবলেট, ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ সেল করে এবং মেনি আদার ইলেকট্রনিক স্টাফ। সো ক্লিয়ারলি আমরা জানি ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং ট্যাবলেটের মাঝে অনেক সিমিলারিটি আছে। ফর এক্সাম্পল, হোয়াট এভার দ্য ডিভাইসেস it will have operating system, right? It will have a RAM. So depending on situation, probably এই টাইপগুলোর মাঝে এই সিমিলার বিহেভিয়ার গুলো আমাদের ডিফাইন করা প্রয়োজন হতে পারে, এবং যদি আমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে সিমিলার এই অ্যাট্রিবিউটস গুলো আমাদেরকে প্রত্যেকটা টাইপে ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে। সো দিস ইজ আ লট অফ ডুপ্লিকেশন। ইনফ্যাক্ট প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলে আমরা যদি যাই, আমরা অবশ্যই কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করবো না, কিন্তু যদি আমরা কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল যাই, এই ধরনের প্রচুর সিনারিও অ্যারাইজ করে যেখানে there are a lot of commonalities between separate types. So যদি আমাদের ইনহেরিটেন্স না থাকে তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদেরকে এই বিহেভিয়ার গুলো বা এই অ্যাট্রিবিউটস গুলো ডুপ্লিকেটেড থাকতে হবে। there are other ways to deal with it, to be honest. It's not যে ইনহেরিটেন্স না থাকলে আমরা এই সিচুয়েশনগুলো ডিল করতে পারবো না, বাট যেটা হয় যে ইনহেরিটেন্স থাকলে আমরা ইজিলি এই কমন বিহেভিয়ার বা কমন অ্যাট্রিবিউটস গুলোকে একটা সেপারেট একটা টাইপে আমরা ডিফাইন করতে পারি, এবং সেই টাইপটাকে আমরা বেস বা কেউ প্যারেন্টও বলে, বেস বা প্যারেন্ট টাইপ হিসেবে ডিরাইভ টাইপ অর্থাৎ স্পেশালাইজ টাইপের সাথে এই বেস টাইপটাকে আমরা লিংক করে দিতে পারি। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দিস কেস ইজ ডিরাইভ টাইপটা প্যারেন্ট টাইপের প্রপার্টিজ বা ডাটা অ্যাট্রিবিউটস বা বিহেভিয়ার বা অপারেশনস গুলো ইনহেরিট করে, তার কাছে সেই বিহেভিয়ার গুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসে বিকজ অফ দ্য ফিচার অফ ইনহেরিটেন্স। এবং also derived types can define their own behaviors and attributes. আমরা সবগুলোর এক্সাম্পল দেখব। আমরা এখন জাস্ট আমরা মোটিভেটিং ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলছি, এবং সো clearly the motivating factor here is reusability. আমরা we don't want to introduce duplicate codes যেটা generally bug introduce করে অ্যাপ্লিকেশনে। in fact a lot of the bugs যেটা একটা প্রোডাকশন রেডি প্রজেক্টে পাওয়া যায় তার একটা বড় অংশই আসলে থাকে ডুপ্লিকেট কোডের কারণে। there are other reasons also.
So inheritance helps us to reduce the duplication, and the side effect of that is it promotes a lot of reusability. So yeah, so let's move on. There's a reason why we want inheritance, why it's better to depend on inheritance in some cases. Though a word of caution, inheritance is not good in all situations. There may in advanced situations it happens that inheritance can become even a bottleneck for the project. So আমরা এখন সেই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাশন করব না, that kind of falls under the cons portion of inheritance, but আমরা এই মুহূর্তে আমরা শুধু ইনহেরিটেন্স মেকানিজমটা সম্পর্কে জানবো। সো ইনহেরিটেন্সের জন্য আমাদের সিনট্যাক্স সি শার্প আমাদেরকে ইউজ করতে বলে, সি শার্প ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিকেশন ইউজ করতে বলে। সেটা হচ্ছে অফকোর্স আমরা যেহেতু ডিরাইভ টাইপ যখন আমরা ডিক্লেয়ার করব, বেস ক্লাস ইজ জাস্ট অ্যাজ সিমিলার, just a class, just a basic class. So in this example, if animal is in class, it's just defined as class animal, beginning and end of curly braces. But আমরা যখন ডিরাইভ টাইপ আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে যাব, তখন আমাদেরকে we need to use the colon in between those types. ক্লাসের পরে থাকবে আমাদের ডিরাইভ টাইপটার নেম, তারপরে colon, and then আমরা আমরা অ্যাড করব আমাদের বেস বা প্যারেন্ট টাইপটাকে। সো in object oriented programming languages terms, duck in this case is the derived type or specialized type, and animal can be called the base type of parent type. কিছু এক এক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এক এক কমিউনিটিতে এক এক ওয়ার্ড প্রচলিত আছে, বাট এসেনশিয়ালি দ্য সেম। দ্বিতীয় এক্সাম্পলে আমরা যেটা দেখছি same as before, but এখানে we are using comma to inherit, not inherit, but implement from another type, that is iQuark. So this is just an example to show inheritance for sake of completeness. It is introduced here. What iQuark is called in interface. আমরা এটা নিয়ে অনেক ডিসকাশন করব পরবর্তীতে, but for now just keep in mind that this is an example of inheritance, এবং ইন্টারফেস থেকে আমরা ডিরাইভ টাইপে behavior বা attributes আমরা আনতে পারি, but this is a different mechanism. We will talk about it later. So what do we get really? So আমরা বলেছি আমরা reusability, but how? So let's see this example. So এখানে animal একটা type একটা normal type define করা আছে. It has an behavior that it has public access specifier, and it returns an animal type. Let's assume animal type is an enumeration, and the class name is get animal type. It returns a particular type. So let's assume every animal in our application has the type reptile for whatever reason. So now we want to create another type, snake, which clearly is an animal. So আমরা সিনট্যাক্স অনুযায়ী যদি আমরা বলি, আমরা কোলনটাকে ইউজ করব এবং তারপর অ্যানিমেলটাকে আমরা বলে দিব, যেটা ইন্ডিকেট করবে এটা বেস টাইপ। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন রিয়েলি? ইট মিনস এনিথিং দ্যাট অ্যানিমেল হ্যাজ উইল বি অ্যাভেলেবল টু স্নেক। Loosely speaking, there are some details we will talk little bit later. So আমরা যখন একটা স্নেকের ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করব using new, then because the snake derives from animal, and an animal has a behavior or method get animal type which has public access specifier, we can invoke that method on an instance of snake. This is how it promotes reusability. So if we have another type, let's say duck, and that also inherits from animal, similarly we can do new duck and then invoke the method get animal type on that instance of duck. So of course we will see when we will write some code. So another thing also related to that is এই কেসে আমরা যেটা দেখছি যে আমরা স্নেক টাইপ এর ইনস্ট্যান্সের উপরে আমরা গেট অ্যানিমাল টাইপটাকে আমরা ইনভোক করছি। সো দ্যাটস গুড। আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে স্নেক হ্যাজ অল দ্য প্রপার্টিজ অর বিহেভিয়ার্স ফ্রম অ্যানিমাল। সো দ্যাট মিনস what that means is any type, not any, it depends on it depends on access specifier, but we will come to it later. For now we can think that any all the behaviors from animal, all the non-private behaviors,
note the word non-private, because private are literally bound within that, accessible within that type, not even in the derived type. So এনিমেল টাইপের মাঝে আমাদের যত নন প্রাইভেট টাইপ থাকবে, বিহেভিয়ার অথবা অ্যাট্রিবিউটস থাকবে, প্রপার্টি, ডাটা মেম্বার অথবা মেথড, that will be available in the derived type or specialized type. So in this example, it doesn't make sense to invoke the getAnimal type from the constructor, but this is just for demonstration. From the constructor of duck class, duck type, we can invoke the getAnimal type. The point I'm trying to illustrate here is getAnimal type is defined in animal, and it is accessible from the type definition of duck. Not only it doesn't it can not only be invoked on an instance of duck, it can be used within duck type also. So we'll see better examples a little bit later. Now, so note what I have said here, that any non-private members will be available in the derived type. The reason I have said it is there is actually another specifier called protected. It means it actually creates the middle ground between private and public. So what it means is a public member is accessible from everywhere, right? So private member are accessible within that type. For protected, a protected member is only is accessible in that type. Of course, that's by definition, because it has higher level of accessibility than private. Also, it is accessible in the derived types, but not in the public arena. It is not exposed publicly, so consumers cannot invoke that method on an instance of the derived type. So এখানে যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখছি, এখানে আমরা এনিমেলের মাঝে getAnimal টাইপটাকে আমরা প্রোটেক্টেড হিসেবে আমরা ডিফাইন করছি। সো what it means is আমরা কনস্ট্রাক্টরের মাঝে getAnimal টাইপকে আমরা ইনভোক করতে পারবো। রিজনটা কি? রিজন হচ্ছে এনিমেলের মাঝে এই মেথডটা ইজ এ প্রোটেক্টেড মেম্বার, সো it can be invoked from the derived type, but we cannot invoke that method on an instance of duck. That is invalid. Why? Because it's not public. Publics are exposed to the consumers. Protected members are not exposed. It is exposed only to the derived types. So a protected property actually is very, very useful. এবং of course আমরা সেই সিচুয়েশনগুলো নিয়ে ডিসকাস করব না, because they're quite advanced, but there are a lot of scenarios যেখানে protected member really saves the day for us. So but that's not a part, and that will not be part of our discussion today. Okay, so that's good. Now আমরা যদি চিন্তা করি, আমরা let's assume আমরা একজন ডেভেলপার একটা টাইপ ডিফাইন করছে anyway, fine, it has been defined in a particular way. Now there is another type যেটা let's assume 30 দিন পরে ইন্ট্রোডিউস করছে আরেকজন ডেভেলপার। Animal type has, in this example, it has only one behavior. Let's assume it has 30 methods, just to exaggerate the situation to make my point. So let's say it has 30 methods and 30 properties or data members, and for all those data members make sense for an instance of snake, এবং ডেভেলপার 30 days পরে একজন ডেভেলপার এই স্নেক টাইপটাকে ইন্ট্রোডিউস করা শুরু করছে, because it is so much usable. All those behaviors can be usable, but also the developer wants to introduce a different type, snake. So he or she decides that we will inherit from animal. But the problem is, let's assume the animal class cannot be changed because it is being used in many places. So আমরা সেটার behaviorটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি, it will cause issues. It will cause issues in the way that existing code will break or potentially break. এবং আমরা যখন রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রজেক্টে কাজ করি, তখন অফকোর্স আমরা we want to keep our changes at a minimum level, because any change can introduce bugs. So আমরা যদি সেফ ওয়েতে আমরা চিন্তা করি যে আমরা we don't want to change anything from animal, but also we want to introduce snake, then এখানে যে এক্সাম্পলটা আছে সেই এক্সাম্পলের কনটেক্সট থেকে আমরা একটা প্রবলেম করতে পারি। কেন? animal returns the animal type as mammal, but snake is not a mammal, snake is a reptile. So
বিকজ আমাদের 30 মেথডস এবং 30 ডাটা মেম্বারস আছে, যেটা আমরা ডুপ্লিকেট করতে চাই না, আমরা স্নেকটাকে, আমরা এনিমেল টাইপটাকে আমরা ইউজ করতে চাই, বাট বিকজ অফ দ্যাট পিস অফ কোড আমরা এক্স্যাক্টলি আমরা করতে পারবো না, বিকজ ইট উইল রিটার্ন wrong result in some situations, not in some situation, in every situation. So how can we resolve it? Well, C# has this way. So what we can do is we can introduce virtual. What virtual is essentially, it says that in the base class we are defining a particular method or a property. Remember, properties are just a syntax sugar for data member, syntax sugar for data members. They are essentially methods. So a virtual method or property indicates that that method is derived in base, but if the is defined in base type, but if the derived type wants, it can override it. By override it means অরিজিনাল যে বিহেভিয়ারটা আছে সেই বিহেভিয়ারটাকে চাইলে আমরা ফেলিয়ে দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা ভার্সন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। অন দ্য আদার হ্যান্ড এটাকে আমরা রিইউজ করতে পারি। সো আমরা যদি প্রিভিয়াস এক্সাম্পলে যাই, once again we will look into the code যখন আমরা কোড করব। সো এনিমেল টাইপে যদি গেট এনিমেল টাইপটাকে আমরা ভার্চুয়াল বলে ডিফাইন করি, ভার্চুয়াল ইজ এ কিওয়ার্ড বলে ডিফাইন করি, আমরা স্নেক টাইপে আমরা এটাকে ওভাররাইড করতে পারি। What will happen is, in that case, যখন get animal type will be invoked on an instance of snake, which is the derived type, it will not, because it has been overridden. The method has been overridden the derived type. It will not go to the animal type. So we can change the behavior in that way. Also, আমরা এটাকে reuse করতে পারি, which in a way আমরা চিন্তা করতে পারি augmentation of a default behavior, which is very useful in some situations. So এই example আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে browser in ubuntu is a type. Let's say it has a get os method, it returns ubuntu. All right, now we have a browser in ubuntu with version. For whatever reason we want to introduce a type, যেটাতে আমরা শুধুমাত্র আমরা os টাই আমরা দেখতে চাচ্ছি না, os এর ভার্সনটা দেখতে চাচ্ছি। Unlike the previous example, here we can use the original default behavior, because OS আমরা just OS এর ডাটার সাথে ভার্সনটাকে আমরা অ্যাড করতে চাই। সুতরাং it's an augmentation, not a replacement. The previous example we can do replacement. So essentially virtual এবং override use করে আমরা augmentation করতে পারি, আমরা replacement করতে পারি. So that's pretty powerful actually. So here আমরা see the base the word base is actually a keyword. Base indicates the base members. Using base you can invoke a base member. In fact, if we have done get OS, it can even confuse it, because then get OS and get OS, there is a get OS version in browser in Ubuntu with version, and also in browser in Ubuntu. So it can confuse the compiler, and probably it will invoke the get OS from browser in Ubuntu with version. So that will be a problem. What we want is augmentation. So এক্ষেত্রে আমরা base বলে আমরা get OS টাকে ইনভোক করছি। What it will do is it will return Ubuntu, and then it will concatenate the version information in this case. So it's pretty powerful actually, and virtual and override combination is used very frequently in real world application. Even though it's very powerful, এটা খুব carefully use করার প্রয়োজন. The reason is think about it. If a derived type needs to override everything from base type, probably the inheritance tree is not right? Because they either it is replacing it. If it's augmentation, probably that's fine. But if it is replacement, if most of the override methods really replace the base implementation, then that is indication that derived type the inheritance tree is not fine. So in that case, it's better to revisit the inheritance tree. Okay, so then let's move on. So this is the example we were talking about. In this case, we are literally replacing the default behavior using a new implementation. We are not invoking the base
we are not using base.getAnimal type, which would have invoked the animal getAnimal type from animal class. Okay, so that's nice and good, but I mean, it's pretty obvious actually. Derived type can have other behaviors, right? It uses a base type or parent type only because it has some behaviors or attributes that the common there are some attributes or behaviors that are defined in that particular base type. So of course the derived type can have other methods or attributes. So for example এক্ষেত্রে আমরা ডাক ক্লাসটাকে আমরা ডিফাইন করছি, আমরা এটাকে অ্যানিমাল থেকে ইনহেরিট করছি, which means as I've seen previously, getAnimal type will be a part of class duck, but also duck can have another method that which let's say walk. What it means is duck right now has, even though from the code we are seeing it defines only walk, what it means is duck has getAnimal type because of the inheritance, and it has walk because it is defined explicitly in the duck type. So just one warning, that is যদি আমরা derived type আমরা একটা প্রপার্টি বা ক্লাস প্রপার্টি বা মেথডের নেম যদি বেস টাইপের কোনো প্রপার্টি বা মেথড নেমের সাথে কনফ্লিক্ট করে অর্থাৎ সেম হয়ে যায়, তখন দ্যাট ক্যান কজ ইস্যুস। ইনফ্যাক্ট এটাকে নিয়ে খুব একটা ওয়ারি হওয়ার রিজন নাই, বিকজ কম্পাইলার অ্যাকচুয়ালি গিভস আস আ ওয়ার্নিং, বাট উই নিড টু নো যে এই ওয়ার্নিংটা উই শুড রিজলভ ইট, অ্যান্ড টু রিজলভ দ্যাট ওয়ার্নিং উই নিড টু ইউজ নিউ keyword. But this new is not for creating the instance of the object. Eta essentially compiler ke bole je we are hiding a member from base type, and don't worry about it, we know what we're doing, we're really hiding it. So of course we will see an example little later. Okay, so before we move on to coding, interesting theoretical discussion because it's also a very common interview question. That is diamond problem. There is a problem that is called diamond problem. It is a common problem in C++ because C++ allows multiple inheritance. What is multiple inheritance? As the name says, a particular derived type can implement multiple types. So in this diagram, C, let's say there is type B, type base, A and B. A inherits from base, B inherits from base, which is perfectly fine, nothing wrong with that. Now C, if multiple inheritance is allowed, then C can inherit from A and B both. The problem is A and B derives from base. So if there is a method, let's say execute, method named execute, it will be available in A and it will be available in method class B, right? So C will also have that method, but if you think about the diagram, execute method actually A class থেকেও আসতে পারে, B class থেকেও আসতে পারে. So C type actually will have to execute, right? That creates a confusion. So this is a problem. This is the famous problem which is known as diamond problem. So C# solves it by just disallowing multiple inheritance. C# আমরা multiple inheritance করতে পারি না, একটা টাইপ থেকে শুধুমাত্র একটা টাইপ থেকেই ইনহেরিট করতে পারি। We will discuss about how to implement multiple interfaces. এটা কিছুটা প্রবলেমটাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সটাকে ডিসঅ্যালাউ করে যে ইনফ্লেক্সিবিলিটিটা তৈরি হয়, সেটাকে কিছুটা মাল্টিপল ইন্টারফেস অ্যালাউ করে সেটাকে কিছুটা হ্যান্ডেল করা যায়। সো সেটা আমরা পরবর্তীতে ডিসকাস করবো। বাট when it comes to inheritance, that is একটা বেস টাইপ থেকে আরেকটা ডিরাইভড টাইপ ক্রিয়েট করা, সেক্ষেত্রে আমরা একটা টাইপের বেস টাইপ হিসেবে একটা টাইপই বলতে পারি, মাল্টিপল টাইপ আমরা বলতে পারবো না। আমরা we will see a little bit later যে আমরা কোন ধরনের এরর আমাদের কম্পাইলার দেয়। Okay, so very important,
কনস্ট্রাক্টর ইভালুয়েশন। সো আমরা জানি কনস্ট্রাক্টর কি, রাইট? সো কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে একটা টাইপের ইনস্ট্যান্স যখন ক্রিয়েট হয় তখন একটা পার্টিকুলার মেথড ইনভোক হয় which doesn't have a return type, এটি হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর। The problem is, well, not a problem, the scenario that we need to be aware of is constructor evaluate হয় in reverse order. So let's see this example. So A is the base type, A থেকে B derive করছে, B থেকে C derive করছে। So A has a constructor, B has a constructor, C has a constructor. But what will be the order of constructor execution? Well, the order will be first a invoke হবে, first a যদি আমরা একটা C এর একটা টাইপকে আমরা C এর একটা অবজেক্ট ইনিশিয়ালাইজ করতে চাই ইউজিং নিউ C, then what will happen is first a constructor C ইনভোক হবে, কিন্তু এই এক্সিকিউশনটা ডান হবে না। সে তার ডিরাইভ ক্লাস B এর কনস্ট্রাক্টরকে এক্সিকিউট করবে। B এর যেহেতু কনস্ট্রাক্টর ডিরাইভ টাইপ A, সেহেতু সে এর কাছে যাবে। সো এসেনশিয়ালি A এর এক্সিকিউশনটা ডান হবে, ডান হওয়ার পরে B এর কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউশন ডান হবে, এন্ড দেন C এর কনস্ট্রাক্টর execution done. So yes, the entry point will be from the entry and the execution flow will be CBA. Then an A constructor will be constructor execution will be done. Then B constructor execution done হবে, তারপর C constructor execution done হবে। Okay, so এটার আমরা example আমরা দেখব। Okay. So এখানে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট বিহেভিয়ার বা ফিচার আমরা দেখব, যেটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মেইন স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটা। সেটা হচ্ছে একটা বেস টাইপ ভেরিয়েবল, ডিরাইভ টাইপ ভেরিয়েবলের অবজেক্টকে নিতে পারবে। সো এক্ষেত্রে এই এক্সাম্পলে আমরা স্নেক টাইপ ডিরাইভস from initial types. That's why snake একটা ভেরিয়েবল যেটাকে ডিফাইন করা আছে animal হিসেবে, it can take instance of snake. In fact, animal, if we have another type duck that implements inherits from animal, also animal type variable duck object instance কে নিতে পারবে অথবা টেক করতে পারবে। So there are situations যেখানে আমরা এই ইনস্ট্যান্সটাকে আমরা ডিসঅ্যালাউ করতে চাই। For example, a famous example can be string type in C#. So C# string type is you cannot inherit from C# string type because it is marked as sealed. So আমরা যদি keyword seal ইউজ করি একটা টাইপের সামনে, class definition এর সামনে, then we cannot inherit from that type. There are some reasons why it can be why it is useful, but yeah, that's out of our discussion today. So yeah, that's it actually. So thank you for patience. আমরা একটু পরে আমরা কোডিং এ আমরা মুভ করব, আমরা সেখানে এই সিচুয়েশন গুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব। So thank you.